Good morning, students. In the last class, we discussed about the production method of measuring national income. Today, we are going to discuss expenditure method and income method of measuring national income. In expenditure method, this method is otherwise known as outlay method. We measure the expenditures incurred on final products produced by production units located within the domestic territory of a country during a year. Final goods are those goods and services which are acquired for final consumption and final investment. So, final expenditure are expenditure on final goods and services for consumption and investment. There are 4 components for final expenditure in the economy. They are final consumption expenditure of households. We know that households spend huge amounts of money for consumption purposes, for purchasing final goods, durable goods, semi-durable goods, perishable goods, etc. The household spends huge money for purchasing these goods. This expenditure head is denoted by CI. CI means consumption expenditure of 8 households. The second expenditure head is investment expenditure. The investment expenditures are done by firms. Firms spend huge amounts of money for investment purposes, for capital formation. This expenditure is for purchasing machinery, tools, implements, buildings, etc. This expenditure is denoted by II. That means investment expenditure of ith unit of firms. The third head of expenditure is government expenditure. We know that in modern days, the government spends lots of money for the well-being of their people. The government invests money on education, health purposes, and the government also spends amounts of money for purchasing stationery goods for daily administrative purposes. The aim of our government is to achieve maximum welfare for their people. So, the government spent huge amounts of money for these purposes. This is known as government expenditure. The government expenditure is denoted by GI, government expenditure. The next expenditure head is net exports expenditure. This is the foreign demand in an economy. This is the difference between export and import. By adding all these 4 expenditure heads, we get GDP. So, GDP is equal to CI plus II plus GI plus X minus M. Export minus import. X minus M means export minus import. Expenditure method national income calculation നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത്. മെയിനായിട്ട് 4 ഹെഡ്സിലാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ജനങ്ങളുടെ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചെലവാകുന്ന പണം.
രണ്ടാമത്തത് ഫേംസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഓരോ ഫേംസിനും വരുന്ന ചെലവിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡാണ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെയിലി ഭരണനിർവഹണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ്, അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ, അതിനെല്ലാം വേണ്ടി ധാരാളം പണം ഗവൺമെൻറ് ചിലവാക്കുന്നു. ആ ചിലവാക്കുന്ന പണത്തെയാണ് GI എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നാലാമത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹെഡാണ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസിനെ നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ വരുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളാണ് ഈ 4 ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് according to expenditure method. Next method of measuring national income is income method. The income method approaches GDP from income side. According to this method, GDP is calculated by adding up all the payments earned by the factors of production. We know that there are mainly 4 factors of production: land, labor, capital, and organization. They get rewards for their factor services. That rewards are known as rent, wages, interest, and profit. Suppose there are n number of households in the economy which supplies factors of production. When we add the income received by all these factors of production during a year, we get GDP. So, GDP is equal to wages plus interest plus rent plus profit. ഇൻകം മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, ഒരു വർഷം ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ 4 പേരാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വേജസ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രോഫിറ്റായിട്ടും അതുപോലെ റെൻ്റായിട്ടും ഈ ഫാക്ടർ ഓണേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഒരു വർഷം ഒരു രാജ്യത്തിനകത്തെ ഫാക്ടർ ഓണേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എല്ലാം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്. Now we can conclude that there are 3 methods to measure national income in an economy. The product method is also known as value added method. In this method we add all the values added by all the firms in an economy. According to expenditure method, we add all the expenditures incurred by firms, households, government and foreign sector during a year. According to income method, we add all the income received by all the factors of production during a year. Let's see in the next class. Thank you.